What's up guys? I'm Ella Banana and welcome to my art channel. In today's video, i-share ko sa inyo yung ating next art challenge. So if you want to know more about this challenge, panoorin mo itong video na to. What's up guys? I'm Ella Banana and welcome to my art channel. In today's video, i-share ko sa inyo yung ating next art challenge. At gaya nga ng mababasa sa title ng video na to, which is 30-day watercolor painting challenge, for 30 days, gagawa tayo ng 30 watercolor paintings. Originally, yung naisip kong concept ay gagawa tayo ng landscape paintings, seascapes, mga ganyan. Pero naisip ko na baka mahirapan ako mag-commit kapag yung mga komplikadong paintings agad yung mga gagawin natin. Lalo na beginner pa lang din naman ako and may day job din ako. So, I think mas achievable kung yung mga hindi ganun kakomplikadong paintings muna yung mga gagawin natin. So, imbes na landscape paintings, seascapes, ganyan, ang ipipaint na lang muna natin ay fruits. So, iisa-isahin natin yan from A to Z. So, kung mahilig ka sa arts or gusto mong explore ang watercolor painting, I'm inviting you to join this challenge. And sa lahat ng mga mag-join, kung meron man, every weekend meron tayong video conference. And doon natin i-share yung mga gawa natin, yung thoughts natin, and feelings while doing the paintings. It's all about sharing. And before din natin umpisahan yung challenge, gagawa ako ng separate video about naman dun sa mga tools and materials na kakailanganin natin for the challenge. So that's it guys for this introduction. I hope na you'll join me sa ating next art challenge. And see you in my next video.